ম্যাক্সিমাম 5 গজ ভিতরতে বাইরেতে করব, যে ওখান থেকে যা হয় ওখানে শেষ, আমার ফ্যামিলি জীবন কোনো সমস্যা না হয়। এটাই কিন্তু হচ্ছে আজকে দেখবেন যে ঠিকই ওরা দেখবেন কাম ব্যাক করবো, সামনে খেলার জন্য চেষ্টা করবো। ব্যাটিং নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে, পাইলট ভাইয়ের কাছে জানতে যাবো, বল রিলিজের সময় বোলারের করে তারা হয়তো বা ভাবছে যে ওই পেসেই বল আসবে, ওয়ারেস বলটা ড্রপ করার পর কিন্তু এক্সপেক্টেড গতির থেকে কম আসছে। তারা কিভাবে জাজ করতে পারে? ইনফ্যাক্ট এই উইকেটগুলোতে খেলার টেকনিকটা আপনি কি বলবেন, কি ফলো করতে? আমি সাথে খুবই একমত যে আপনি যদি স্পিনারকে খেলতে হয়, ভালো স্পিনারকে খেলতে হলে আপনি কিন্তু হাত জাজ করতে তাকে হয়তোবা দেখা যেতে পারে, এবং সেই জায়গাতে বাংলাদেশের আপনি যেমনটা বলছিলেন যে উইনিং কম্বিনেশনটাই বাংলাদেশ হয়তো ক্যারি করবে, অর্ডারে হয়তোবা চেঞ্জেস আসবে, সেই সব কিছুই আসলে আমরা জেনে যাবো উইদিন সাম সেকেন্ডস। কিন্তু চেঞ্জের কথা
জায়গাতে ফিনল্যান্ডকে আসলে কেন বিবেচনা করেনি সেই ব্যাখ্যাও সামিল টুডি দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ফ্যান জোন থেকে বাংলাদেশের এই উইনিং মোমেন্টাম যেভাবে বাংলাদেশ ক্যারি করছে তারা কীভাবে চিন্তা করছেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পাড় ভক্ত, মানে ক্রিকেটের পাড় ভক্ত তিনি, এবং আশরাফ আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আশরাফ, বাংলাদেশ উইনিং মোমেন্টাম ক্যারি করছে আফটার অস্ট্রেলিয়া, ইটস এ ভেরি গুড স্টার্ট উইথ টিম নিউজিল্যান্ড। আপনাদের উদযাপনটা আসলে কেমন হচ্ছে এবং কিভাবে এই বাংলাদেশের জয়টাকে উদযাপন করছেন? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ। আমি মোহাম্মদ আশরাফুদ্দিন, আমরা বিসিএস মেম্বার। যেটা বলছিলাম যে আসলে মাঠে খেলা দেখার তো আনন্দই আলাদা, যেহেতু আমরা ক্রিকেট পাগল। এখন আমাদের সিনিয়র যারা আছে এই দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেট দেখছি, কিন্তু আমাদের একটাই আশা থাকবে যাতে ইন ফিউচারে আমরা স্বাভাবিক জীবনে যাই এবং এই আনন্দ যে ভাগাভাগির বিষয়টা, মানে পুরো যতটুকু পারা যায় বাসার ভিতরে এবং সামাজিক দূরত্ব বিষয়টা মাথায় রাখার কারণে আমরা অনেক কিছু করতে পারছি না। তো এখন এইগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের খুবই একটা এক্সাইটিং, যদি ইনশাআল্লাহ আমরা যদি সুযোগ পাই নেক্সট আমরা আশা করব যাতে তারা মাঠে আমাদের যাওয়ার সুযোগ দেয়, আমরা যাতে আনন্দটা উদযাপন করি। আর যেহেতু কোভিড সময় খুব বিগেছে, যত আনন্দ করা যায় সময় সবাইকে নিয়ে আনন্দ করি বাসার মধ্যে। রাইট, আপনাকে ধন্যবাদ। আজকে সময়টাও কম না হয় আপনার সঙ্গে হয়তো আরও আলোচনারিতা হতো, এবং বাই দিস টাইম আমরা আসলে ফ্যান্টাস্টিক কুইজ উইনার কারা আজকে হয়েছেন তাদের নামটাও আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। বাট তার আগে স্যামুয়েল টুটু, আপনি ওপেনারদেরকে নিয়ে বলতে চাইছিলেন, সময়টা একদমই কম। আমরা হ্যাঁ, অবশ্যই ওপেনিং নিয়ে একটা সমস্যা বাংলাদেশে থেকেই যাচ্ছে, সে কথাটা বলছিলাম যে সৌম্যর বদলে লিটনকে কন্টিনিউ তারা করছে। সৌম্য তার লাস্ট 5 ইনিংস আমরা দেখছিলাম 16-8-2-0-2 ব্যাক টু ব্যাক, আজকে দ্বিতীয় ম্যাচের মতো তিনি নাই। লিটন দাসেরও খুব একটা ভালো না, লাস্ট 5 ম্যাচে তার মাত্র 11 রান। নাইম শেখ কম্পারেটিভলি তাদের মধ্যে বেটার, যে দুটো ভালো ইনিংস আছে অস্ট্রেলিয়ার সাথে। বাট একটা বিষয় যে সৌম্য সরকার যেরকম টানা 6 ম্যাচ ফেল করার কারণে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, মোহাম্মদ আশরাফুল, লিটন দাসও যদি এই জিনিসটা করতে থাকে সেও কি একটা প্রেসারে পড়ে যাবে কিনা তার পজিশনটা নিয়েও টপ অফ দ্য অর্ডারে, নাকি শেষে আবার তারা গিয়ে মিডল অর্ডারের জন্য বিবেচিত হবেন? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এইটার জন্যই আসলে আমাদের যেহেতু উইকেটটাও একটু ডিফিকাল্ট, কিন্তু আমাদের ওপেনারদের জন্য আমি মনে করি যত ডিফিকাল্ট উইকেটই হোক, নতুন বলে কিন্তু অতটা ডিফিকাল্ট না। আমরা যেইভাবে লাস্ট ম্যাচে লিটন এবং নাইম শেখ আউট হয়েছেন, এটা কিন্তু উইকেটের কোনো দোষ দিতে পারবেন না আপনি, কারণ আপনার রানের তাড়া নাই, আপনি টাইম নিতেই পারতেন, এখানে কোনো তাড়া ছিল না। তো এই জায়গাটা আরেকটু স্মার্ট হতে হবে আপনার। আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপে যদি ভালো কিছু করতে হয়, আমাদের কিন্তু টপ 3 ব্যাটসম্যানকে জ্বলে উঠতে হবে, কারণ ওইখানে খেলা হবে কিন্তু 160 থেকে 200 রানের। এবং মোহাম্মদ আশরাফুল, যারা কুইজের সঙ্গে জ্বলে উঠেছিলেন তাদের নামটা আসলে এই মুহূর্তে বলতে হচ্ছে। ফ্যান্টাস্টিক কুইজ উইনার আজকে 3 জন, এবং কুইজে উইনার হয়েছেন মোহাম্মদ রাসেল, অ্যান্ড ফলোড বাই সর্বোচ্চ লাইভ শেয়ার করে যিনি উইনার হয়েছেন মোহাম্মদ আলামিন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কংগ্রেচুলেশনস। এবং মুনতাসির মামুন, তিনি তার সবচাইতে চমৎকার কমেন্টের জন্য তিনি কুইজ উইনার হয়েছেন। সো আপনারা 3 জন পেয়ে যাবেন স্মার্ট ওয়াচ। সো ফ্যান্টাস্টিক কুইজ উইনার যারা হয়েছেন, আপনাদের সবাইকে কংগ্রেচুলেশনস ফ্রম আস। এবং সময়টাও যদি একদমই শেষের দিকে, পাইলট ভাই, আজকে বাংলাদেশের ওপেনারদেরকে নিয়ে অনেক কথা ছিল, টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সো ডেফিনেটলি উই নিড আ গুড স্টার্ট ফ্রম দ্য ওপেনার্স। হ্যাঁ, অবশ্যই খুব ভালো ডিসিশন যে টস জিতে ব্যাটিং করা, বিকজ স্লো উইকেটে এরকম ট্র্যাকে আমরা মানে ব্যাটিং করাই খুব ইম্পর্টেন্ট। আর বলবো যে স্কোরটা যদি 140+ করতে পারে খুবই ভালো। আমার মনে হয় যে 20 ওভার যদি ঠিকমতো ইউটিলাইজ করা যায়, টপ অর্ডার যদি 6টা ওভার যদি সুন্দরভাবে ইউটিলাইজ করতে পারে, আমার মনে হয় 140 কিন্তু যেই উইকেটই হোক না কেন সম্ভব। রাইট, আরও কথা ছিল কিন্তু আসলে সেই জায়গাতে আসতে পারছি না। আমাদের প্রত্যেকেরই আসলে প্রেডিকশন হচ্ছে সামিল টুডু যে 100+ ভালো একটা জায়গাতে 120-30 বা এর অ্যারাউন্ড যদি রান করা যায় তাহলে সেটাই ভালো। বাট মনে রাখতে হবে 3 নম্বর উইকেটে খেলা প্রেডিকশন বলছে বা গত ম্যাচগুলোর স্ট্যাট বলছে যারা চেস করেছে তারাই জিতেছে। সেই স্ট্যাট ভুল প্রমাণিত হোক সেই প্রত্যাশা রেখে ফ্যান্টাস্টিক স্ট্রেট ড্রাইভ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। নেক্সট ম্যাচের আগে আমরা আবার হাজির হয়ে যাব। সেই পর্যন্ত খেলা দেখার জন্য আপনাকে চোখ রাখতে হবে টি স্পোর্টস, এবং অফকোর্স যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে খেলা দেখতে চান, টি স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে অবশ্যই আপনারা চোখ রাখবেন। অ্যান্ড বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টসে আপনি খেলা উপভোগ করুন।
বাংলাদেশ ভার্সেস নিউজিল্যান্ড 5 ম্যাচ টি20 সিরিজ শুরু হতে যাচ্ছে বাংলার হোম অফ ক্রিকেট মিরপুরে। আজকে প্রথম ম্যাচের আগে আমরা জানাতে চাই ম্যাচে কি ঘটতে যাচ্ছে, বাংলাদেশের প্রস্তুতি কেমন, যে দলটা এসছে নিউজিল্যান্ডের তারুণ্য নির্ভর, তারা কতটুকু চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে বাংলাদেশকে, এই সব আলোচনা হবে ফ্যান্টাস্টিক স্ট্রেইট ড্রাইভে। ফান তো অবশ্যই হবে, সেই সঙ্গে সোজা সাপটা কথাগুলো থাকছে। সব কথাকে আমি বলবো অ্যাবসলিউটলি নট, সেটা ভেবে ভয় পেয়ে অন্তত টিভিটা অফ করার দরকার নেই। আপনাদের সঙ্গে আছি মাহফুজ আলম, এবং এই কথাগুলো জানানোর জন্য আমাদের সঙ্গে আজকে সেটে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক তারকা ক্যাপ্টেনরা। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল, আছেন খালেদ মাসুদ পাইলট, আছেন আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট সামিউল টিটু। দে আর লুকিং রিয়েলি বিউটিফুল। বুঝলাম না যে আসলে কেন তারা এরকম একটা কোটি আমাকে দেয় নাই। এটা কার ষড়যন্ত্র সেটা আমরা পরে আবিষ্কার করবো, পাইলট ভাই নাকি সামিউল টিটু নাকি আশরাফুল, এটা পরে আবিষ্কার করবো। তবে হ্যাঁ, যারা আমাদের সঙ্গে আরো কানেক্টেড রয়েছেন তাদেরকে একটু ওয়েলকাম করি। অনলাইনে আমাদের সঙ্গে অনেকেই কানেক্টেড থাকবেন। বাংলাদেশের সাবেক আরো একজন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার নাফিস, তিনি আমাদের সঙ্গে কানেক্টেড হবেন। তার সঙ্গে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো। সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকবেন বাংলাদেশের স্পিন বোলিং লেজেন্ড এবং বাংলাদেশের সাবেক তারকা ক্রিকেটার বলতে আমরা যাদেরকে চিনি তাদের মধ্যে অন্যতম মোহাম্মদ রফিক, এবং সেই সঙ্গে মিরপুরে কি হচ্ছে সেখানকার সর্বশেষ মাঠের আনাচে কানাচে খুঁটিনাটি ঘাস মাটি সবকিছু খুব ক্লোজলি যিনি দেখবেন তিনি আমাদের আরো একজন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হাসান মাহাদি। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফ্যান্টাস্টিক স্ট্রেইট ড্রাইভে। সব কথা হবে, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমরা এখন সেই আলোচনা থেকে যদি আবার সেটে আসি, পুরো অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি যেটা নিয়েছিলাম, স্ক্রিপ্ট থাকে না একটা যে ভাই এটার পরে এটা নিয়ে আলোচনা করব, সব কিছু ওলটপালট করে দিয়েছেন তামিম ইকবাল বললেন যে ভাই ঠিক আছে, স্ক্রিপ্ট যা করলেন, এখন আমি একটা বোমা ফাটাচ্ছি। সেই বোমাটা কি, আমি ওয়ার্ল্ড কাপে খেলবো না। পাইলট ভাই, তামিমের নিউজটা আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি, ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, লাস্ট খেলেননি অনেকদিন, যারা খেলছেন তাদের জন্য জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছেন। না, কিছুক্ষণ আগে আমি দেখেছি ফেসবুকে তারা বেসিক্যালি সে লাইভ করছিল। তো আমার মনে হয় তার নিজস্ব মতামত, প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ের নিজস্ব স্বাধীনতা আছে, সে কী করতে চায় বা কী করবে। বিভিন্ন মানুষ হয়তো আলোচনা সমালোচনা করতেই পারে, চায়ের টেবিলে বসে থেকে কেন করা উচিত ছিল না, বা করলো ভালো করেছে। তো আমি বলবো নিজস্ব মতামত, সে যদি মনে করে যে না আমার কাছে মনে হয় যে বেস্ট, তার বিবেক থেকে তাই ফিল করেছে, আমি মনে করি অবশ্যই তার রাইট আছে। আর হয়তো সে মনে করে যে আমি অনেকদিন ম্যাচের মধ্যে নাই, অনেক ম্যাচ খেলছি না, তারা রেগুলার ম্যাচ খেলছে, যেটা কথা বলেছেন আমার কাছে মনে হয় যে খুব সুন্দর কথা বলেছেন। বাট অ্যাট দ্য এন্ড আমার কাছে মনে হয় যে একটা জিনিস আমি বলবো যে অ্যাড করবো যে প্লেয়াররা প্রফেশনাল, সবাইকে হার্ডওয়ার্ক করতে হবে টিমে খেলার জন্য। বাট এর জন্য সিলেকশন প্যানেল আছে, যে সিলেকশন প্যানেলই হয়তো একটা ভিউ দিয়ে দেয় যে আমরা সম্ভাব্য ওয়ার্ল্ড কাপ টিম কেমন করছি। বাট সে অ্যাজ এ সিনিয়র প্লেয়ার হয়তো সেটা মনে করে সে করেছে, আমার কাছে মনে হয়। মোহাম্মদ আশরাফুল, আপনার কাছে আসবো, তার আগে তামিম ইকবাল কি বলেছেন চলুন একটু সরাসরি আমরা শুনে আসি। প্রবলি ওয়ার্ল্ড কাপে আপনারা আমাকে দেখবেন না, বাট আমি এতটুকু বলতে পারি যে আই উইশ অল দ্য বেস্ট ফর দ্য টিম ফর দিস সিরিজ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ। আমি একটু আবার ক্লিয়ার করে দিই, আই এম নট রিটায়ারিং, আমি রিটায়ার করছি না, বাট প্রবলি ওয়ার্ল্ড কাপটা আমার খেলা হবে না। আর আমার কাছে মনে হয় যে ইটস আ ফেয়ার ডিসিশন। আমার কাছে মনে হয় যারা ওপেন করছে ন্যাশনাল টিমে, দে শুড গেট, ওরা সুযোগ পাওয়া উচিত, বিকজ দে হ্যাভ বিন প্লেইং ফর লাস্ট 15-16 গেমস, আর ওদের প্রিপারেশন প্রবলি উইল বি বেটার দেন মাইন। আর আমি সাথে এটাও মনে করি হয়তোবা তারা টিমকে আরো আমার চেয়ে ভালো সার্ভিস দিতে পারবে। এই কথাটাই তামিম যেটা বললেন, সেই কথাটা কি টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কোনো কারণে গুঞ্জন ছিল কিনা, যে গুঞ্জন শুনে আগে থেকে তামিম সরে গেছে? আমার মনে হয় না। আসলে তামিম আমাদের যতগুলো ক্রিকেটার আছে সবচেয়ে বেশি কিন্তু স্ট্যাটিক্সগুলো ফলো করে। আমিও যখন খেলতাম বা এখনও আমি এই জিনিসগুলো ফলো করি সবসময়। তামিম কিন্তু তার আইসিসি ইভেন্টগুলোতে যদি দেখেন, টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ যেগুলো মূল খেলা, সেই মূল খেলাতে 17টা ম্যাচ খেলেছেন এখন পর্যন্ত। 2007 থেকে শুরু করে 2018-19 পর্যন্ত সে খেলেছেন। সেই 17টা ম্যাচে তার অ্যাভারেজ 13 এবং স্ট্রাইক রেট 90 এই ফরম্যাটে। তো সেই বিবেচনায় হয়তোবা সে যেহেতু লাস্ট 15-16 মাস কিন্তু টি20 খেলছেন না ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচগুলো, এবং যেহেতু পায়ের একটা ইনজুরিও আছে, সেই চিন্তা থেকেই এবং লাস্ট 15টা ম্যাচ সে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের সাথে ছিল না। তামিম খুব সহজ করে দিয়েছেন সিলেক্টরদের, কারণ আমার মনে হয় না যে সিলেক্টররা
সে যদি খেলতে চাইতো তাকে বাদ দিত, কারণ সে বিরাট বড় একজন প্লেয়ার। যদিও এই ফরম্যাটে যেটা আমি বলছি যে আইসিসি ইভেন্টগুলোতে তার রেকর্ডটা মাত্র 35 হাই স্কোর, ওইখান থেকে হয়তো ও চিন্তা করেছে যে না, যেহেতু আমি এই ফরম্যাটে অতটা ডেঞ্জারাস রেকর্ড না, তো যারা লাস্ট 15-16টা ম্যাচ খেলছেন লাইক নাইম শেখ এবং লিটন এবং সৌম্য সরকার, এই তিনজনকেই সে সুযোগটা করে দিয়েছেন আমি মনে করি। সিলেক্টরদের জন্য একদম সহজ করে দিয়েছেন কাজটা। এবং নিউজিল্যান্ডের সাথে যে সিরিজটা হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের মাটিতে 3টা টি20 সিরিজ ছিল, সেই সিরিজে কিন্তু তামিম সিলেকশনের জন্য অ্যাভেলেবল ছিলেন, কিন্তু তিনি কিন্তু দেশে ফেরত এসেছিলেন। এবং ওই সময় একটা গুঞ্জন ছিল তার ক্লোজ সারাউন্ডিংসের যারা, যে তাদেরকে আড়ালে আবডালে জানিয়েও রেখেছিলেন যে এই ফরম্যাটটাতে কন্টিনিউ করবেন না। আশরাফুল ভাই যেটা বলছিলেন যে ক্যালকুলেশনটা, নিজের অ্যাসেসমেন্টটা তামিমের কাছে কিন্তু অনেক বেশি তার নিজেকে নিয়ে। আর আফটার 30 বা 32 ক্রস করে গেলে প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে সেই হিসাব নিকাশটাও থাকে যে কোন ফরম্যাটে সাস্টেইন করার জন্য, তার ক্যারিয়ারের প্রোগ্রেশনের জন্য বাকি সময়টা তার জন্য ভালো হয়। অনেক প্লেয়ারকে আমরা দেখেছি একটা ফরম্যাট স্কিপ করে যেতে, সেটা মাইকেল ক্লার্ক করেছেন, কিংবা মহেন্দ্র সিং ধোনিও কিন্তু আর্লি স্টেজে টেস্ট ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছেন। অনেকেই কিন্তু এই কাজটা করেছেন। তামিম হয়তোবা তার ক্যারিয়ারের বেটারমেন্টের জন্য খুব বোল্ডলি বলেছেন আমি রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছি না, আমি আপাতত একটা ফরম্যাট ছাড়ছি, এবং বাকি ফরম্যাটগুলো হোপফুলি তিনি 5-6 ইয়ার্স ক্যারি করার মতো ক্যাপাবিলিটি রাখেন। এবং এই জায়গা থেকে তামিম ইকবাল ক্যাপ্টেন, আপনাকে বলতে চাই আপনি নিশ্চয়ই বুঝে শুনেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন। আপনার জন্য শুভকামনা। আপনি যতবারই বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন অপশনে নিজেকে যখনই আসলে দাঁড়িয়ে মানে লড়াকু মনোভাবে আসা দরকার ছিল, সেখানে আপনি এসেছেন। আপনার জন্য অসংখ্য শুভকামনা। আপনার এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমরাও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই স্পোর্টসম্যানশিপ স্পিরিট তিনি যেটা আসলে দেখিয়েছেন, সেটা টিমের মধ্যে একটা অন্যরকম ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করবে। আমরা আজকের এই সিরিজ আলোচনায় আসতে চাইবো, বাট তার আগে চলুন মিরপুর থেকে ঘুরে আসি। মিরপুরে কি হচ্ছে, হোয়াট ইজ লেটেস্ট ফ্রম মিরপুর? হাসান মাহাদি, আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। হাসান মাহাদি নিশ্চয়ই শুনছেন। মাহফুজ আলম, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। একই সাথে সেটে পাইলট ভাই, টিটু এবং আশরাফুল ভাই আছেন, সবাইকেই ধন্যবাদ জানাতে চাই। একই সাথে বলবো যে মিরপুরে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য দেখলাম, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকবারই আমরা দেখেছি আগের যে সিরিজ হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার এগেনস্টে বাংলাদেশের, সেখানে অস্ট্রেলিয়া দল বাংলাদেশের পরে এসছে। তবে আজকে ব্যতিক্রম, আজকে আমরা দেখব মাঠে যে নিউজিল্যান্ড টিম কিন্তু বাংলাদেশের আগে মাঠে এসছে এবং ফিল্ডে নেমেছে। পরবর্তীতে আবার বাংলাদেশ দল অবশ্য 3-4 মিনিট পরেই মাঠে এসছে। সবচাইতে বড় খবরটা এই মুহূর্তে মিরপুরে, সেটা হচ্ছে মুশফিকুর রহিমকে আমরা আবার দেখছি, তিনি ব্যাট হাতে মাঠে প্র্যাকটিস করছেন এবং উইকেটের কাছাকাছি আছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, সাকিব আল হাসান। এই 3 সেরা ক্রিকেটার 3 জনই কিন্তু আজকের ম্যাচে থাকছেন। তার মানে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মুশফিকের যে মিসিংটা ছিল, বা আমরা ব্যাটিংয়ে মুশফিকের যেই শূন্যতাটা অনুভব করেছি এই সিরিজে অন্ততপক্ষে, সেটা কেটে যাবে বলে আশা করা যায়। একই সাথে মিরপুরের ওয়েদার কন্ডিশন এই মুহূর্তে একটা বড় কনসার্ন। আমরা যদি দেখি যে গতকালকে ঠিক দুপুরে মিরপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং ভারী বৃষ্টিপাত ছিল। আজকে এখনো পর্যন্ত বৃষ্টি হয়তো বা হয়নি, তবে আকাশে কিন্তু প্রচুর মেঘ আছে এবং মেঘ রৌদ্রের যে লুকোচুরি সেটা চলছে। হিউমিডিটি ভেরি হাই, শরীর কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ঘেমে যাচ্ছে। আমরা যদি দেখি যে 68% to 72% হিউমিডিটি এই মুহূর্তে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটের আশেপাশে। সুতরাং এই জায়গা থেকে আমরা বলবো যে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা 14% হলেও সবসময় কিন্তু আবহাওয়ার পূর্বাভাস, আবহাওয়ার রাইট রেপ্লিকেশনটা করতে পারে না, কারণ বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা কিন্তু আছে। একটা লাইট শাওয়ার হতে পারে, সেক্ষেত্রে রাতের দিকে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আরও বেশি। সবকিছু মিলে বাংলাদেশ দল এবং নিউজিল্যান্ড দল দুদলই কিন্তু
Post delivery that they Yas Patel bowled. Did turn. That there will be purchase for the spinners. Again, it's the sweep shot. Straight away, there's a man posted a deep square. So it's a good field position from the skipper. Patel. Quite straight to the left-hander. That's because, of course, on the offside, he's got no protection on of a boundary. Long on and deep backward square leg. The boundary riders to the left-hander. Tanveer Ahmed, one of today's match officials, and his partner, Masudur Rahman Mukul. Just making sure that he grabs the towel back. 100 gram home and the slips. And have a look at that turn. And you've got to make sure that you have the batsman play at it. So you've got to be a little bit more fuller and a little bit more straighter. Third umpire, which is on the right of the screen, Shoikat, and right, a little bit watchful, which is fine. It's not a kind of surface where a batsman will feel that yes, he can go in and start playing attacking shots. You got to just get used to these conditions. 3 without loss. The Bangladesh team unchanged. So very crucial to find the right combination in terms of opening the batting for Bangladesh. Remember, Tamim Iqbal has already announced that he's opting out from the T20 World Cup. So they've got to find the right combination. Cole McConkey, right arm off break from Walton End. Now the spinners played a really good part for not only for Bangladesh but also for New Zealand. They bowled 12 overs to among themselves. Ejaz Patel, Colin McConkey and Rachin Ravindra. 3 for 47. Nicely bowled on the stumps, but it's good running. That will be the key part for both these teams. Now, you talked about that, the pitch, Atta. Running between the wickets, making sure that if you're not getting those boundaries, you are rotating the strike well and running between the wickets. This is today's surface. Just talking about the pitch, you talked about a little dry grass that's rolled into the surface, Atta. Very similar to pitch from a couple of days ago. And already today we've seen evidence of some turn, which
we had a lot of in that first T20 international. Why Zealand have opened up with 2 spinners. Gone. No, he's dropped it. It's a sitter. Colin de Granholm cannot believe his luck. Certainly, Newton. Tomadas feeling relieved. Opportunity early. Really got to take those chances. Outside the line, that'll be. Just dropped him. Delivery before because there's nobody back at deep. Backward square.
6 without loss Bangladesh. And the Bangladesh, with the Bangladesh Cancer Aid Trust, dedicates today's match to the cancer warriors. The Tigers are wearing pink armbands today, pledging to stand with the cancer community. Care, hope and strength. Get in, and when you see the bowler doing a little bit different things where you're not just getting used to these conditions, then you have to be extra watchful and extra careful. They've scored 17 runs and it's come in 23 deliveries, which is not bad on this surface. Not bad at all. Find the gap. It's a little bit full and put that away for a boundary. That is a very good shot from Naeem Sheikh to end the over. Say hello to the future. All new. That's coming onto the bat nicely. That's where the point you made, Atar Ali Khan, about slowing the ball down if you're a seamer. Bowling those cutters, slower balls.
It's very important on a surface like this. Yeah, you got to have a better control in terms of line and length. I mean, have a look at the length. We spoke about line and length. If it's fuller, then the batsman is not going to miss out. Look how full this is. This is a half volley, and you still have to find the gap. And it did that beautifully in the end. So it's important to take control where you want to pitch it in terms of line and length. So crucial. This time it's a little bit short, but it just guided it towards the third man area who's inside the circle. Another single taken. I like this running, Atta. Boundaries difficult to come by. But definitely taking the opportunity to run when the opportunity is there. And that's that boundary we're talking about. Last ball and last over in the slot. And because of the pace on the ball and the fact that it's pitched up to the batsman, it's got less time to slow up when it hits the surface. And that's why it's a lot easier to get those boundaries off the faster bowlers in a fuller length. Again, look at that. Ball's gone straight back to the bowler, but he's hit it well. Yeah, one thing that has caught my eye is that the ball is nicely coming onto the bat. We've already seen 3 boundaries in this innings of 24. And the reason for us to keep repeating ourselves is by saying that you've got to take the pace off the ball to ensure that the batsman is not comfortable. But if he does get used to the pace and the condition, then he's bound to score runs and score runs quickly. Again, a short ball that's gone up in the air. Lucky just over that fielder and falling short of that fielder at mid-on. Definitely a lot more difficult to get the ball away. It's shorter in length off the seamers. That last ball not coming onto the bat. That's why he just got top edge and luckily evaded the man at mid-on. Nicely played. Gets himself inside the line of the ball. Well fielded. Deep back with square leg. And there'll be a couple to end the over. Let's say a very good afternoon to Atul Wasan. Good afternoon, Shamim, and a very decent start, if I may say so. Kiwis already behind the 8 ball. When you don't pick up a wicket with the new ball, you feel pressure because it seems to be slightly better pitch, the ball coming on, but a couple of loose deliveries. That boundary, that's expensive cover drive we saw, was right under the bat. Just got to bowl that 3/4 area in this pitch, because very difficult to drive on the up on this pitch and not provide pace to rock back and cut or pull.
Well, he's got an edge, but he threw his bat at it. And because of that, I think he's got that bit of luck that took that ball over third man for a rather fortuitous boundary. He's living dangerously, Liton Dash. I think this shot was on because if you pitch in that region, then you can go over the top, and even a miss hit will get you a boundary. New Zealand is not learning from where they've put the batsman in difficulty. This was just a bit brave, but it is justified. That's negotiated comfortably. You ride that little bit of bounce, but that is the length, the back of a length delivery that gives that little bit of doubt in the batsman's mind. Have a look at what transpired in his previous over. You look at what the speeds, 116, 114, slowed it down even slower, trying to make sure that the batsman is not given the pace, go for big shots. Six runs per over so far, which is very good, and no damages for Bangladesh. Misfield will give another extra run. Still get a feeling that Bennett is trying to do too much with the ball. Just got to see how Mustafizur bowls on this pitch. And the line and the idea is so right for this kind of atmosphere, this kind of condition, that there's nothing for the batsman to drive. And even if you bowl too short, then it's easy for the batsman to just stand on the back foot and just nudge it around, which is also good cricket on this pitch. That's exactly what you're saying. You must have read your mind, the bowler. You see that it allows the bowler to have that control over the movement of the batsman. I think this got to do with that programming as a child when you were playing first class cricket. Bennett, actually this kind of length works for him in New Zealand and other conditions. But in subcontinent, you got to just put it further up. And if the pitch is not conducive for on the rise play, then it's always hard for the batsman. All he can do is just come on the front foot and just block. But once you give them pace, just slightly short of good length, is easy pickings for the batsman. Oh, that's where at the last moment he decided to put a bit of bat on that one. I thought was going for a wide, but 9 runs resulting from that over, and after 6, the power play completed 36 without loss. Well, they were a little circumspect early on, but good overs after that. Power play has been completed, and the umpire is going to signal the next phase of play. And Tanir Ahmad does that. And just a point to note that Bangladesh haven't lost a wicket in the first 6 overs. And this will be the first time, this happens to be the first time, in 7 T20s this season, Bangladesh, that a team, have completed power play without losing a wicket. Especially in the backdrop of what transpired in the last game. I think this first psychological victory to Bangladesh. Just trying to make room on that occasion. Inside out. Bowling quickish off spinners. Akonki. To bowl some air on that occasion. That's sublimely driven through extra cover. But there is some protection in the deep. They're going to get just a couple of runs. We can clearly see, Shamim, that it's the wicket hasn't got
that much better. This was the drop chance New Zealand must be doing. But after that, this was very clever batting. The ball seems to be coming onto the bat much better. And that is due to the fact that both the players have spent some time in the middle. Yes, they've gone through the power play without losing a wicket, and that hasn't happened, as I mentioned, 7 games. So that definitely makes the foundation, gives them the confidence to go for a decent total. Haven't seen too many runs in the Australian series. It was around the 120s, 130s. Even the first game here, very low scoring. So the batsmen will be looking to just assert themselves. Well, they have set up a wonderful platform for the rest of the batsmen to just come and explode. They've done the hard bit, not given them early wickets, and now they are well set. They've faced almost 20 deliveries each, and that's a long, long time on this pitch. And suddenly, it seems to me that they're much at ease against the bowling. 40 runs they have put up, 40 deliveries, so run a ball is very good. It's the interesting way that Leighton Dash just played the last ball. We'll try and come show you that. Just comfort. They are in the comfort zone. Just picking their runs. Just going back a couple of deliveries back. It was pitched wide outside the off stump, and you see how comfortable he is in going across to the offside and putting the ball away on the onside. Well, it's coming off so slowly off the surface that it gives you plenty of time to nudge the ball in the gaps. Chops it away but finds the fielder. 7 overs have been completed. Bangladesh are 42 without loss.
they're going at a good rate of knots. 6 per over have given the foundation required and the confidence needed without losing early wickets, and that hasn't happened for a while. And the bowlers will be under pressure. Young man Rachin Ravindra into his second game, coming in from the Walton end, didn't have a happy outing in his first game, didn't get anything with the bat, got a wicket. He's got his point to prove. He'll be hoping that the wicket's going to be a little conducive to his type of bowling, but I just feel he might depend on the variations of lines and lengths more than anything else. He's trying to extract some turn by giving the ball some air. Well, I'm surprised that he wasn't bowled in the first 6 overs. Last match we saw him come on early. I think just that those 3 overs from the seamers have made things very easy for the 2 batsmen. Suddenly the pressure has come off. The ball coming onto the bat nicely, couple of boundaries coming, and suddenly both the batsmen are looking much at ease. Oh, he has a wild swing at that. Beaten all ends up. Excellent ball. Smartly bowled, slower through the air, just tempting the batsman, going for that biggish shot. There is a fielder down in the cow corner, but there again, following up with the little bit that turned for Rachin. But I think if you bowl that slowish ball, well, the country has been celebrating the 100th birth anniversary of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and of course it's also we'll come back to that as we watch this ball played confidently enough by Leighton Dash, and golden anniversary of independence, 50 years of independence for Bangladesh, and Bangladesh still going strong in all departments, heading the right direction. congratulations Shamim, and congratulations to all the Bangladeshis listening to this broadcast. Very proud moment. India is just around the corner for the 75th year of independence. Well, he could have been in a spot of bother if that ball had gone on to the wicket a short while earlier in this over. Once in a while we see Sheikh just going for some premeditated shots without really looking at the merit of the delivery. And I'm surprised, Atul, as you mentioned, that these guys were not brought in earlier, having seen what spinners from both the teams did yesterday, day for yesterday. You can see that surety of footwork now, because they've got the runs, they've got the start, so they can take some leverage. Even the team wouldn't mind them because they've done the hard bit. And I think the approach of the batsmen was different in this game. They knew that New Zealand capitulated in the last game, trying to go for too many in the first 6 overs, and the game was gone. আপনার চুল কিভাবে সাজাবেন এটা কে ঠিক করে? Replacing Cole Edward McConkey.
That's the slowness that should have been on offer right from the word go. Can't understand the thought process from Tom Latham. But you're right, you can see that both the batsmen are pretty sure about the footwork now, but earlier on, they could have been circumspect if the spinners would have come on. Just they could have carried on from where they left off in the last game. Both the spinners really bowled well. Ijaz Patel, in fact, just gave away 9 runs. See, much easier to manipulate the balls. He thrust it away, but maybe is striving to play it wide of the fielder at long off. But you can see the comfort they are negotiating the deliveries now. But Tom Latham is under pressure to bring on his strike bowler in this context of the game. Ijaz Patel is the strike bowler now. He's bowling his 3rd over. He just brought him on to maybe see whether he can pick up a wicket. Well, he did adjust nicely. Seemed to zip through, skip through a little bit quicker on that delivery. And initial thoughts from Liton Das was he's going to crush it through. At last moment, just adjusted his stroke. Oh, that's going to be a wide. Well, he's had his share of good fortune. He's dropped without scoring it. Look at this, straightforward catch to ground arm, and he spilled it. How big a disaster that will be, we'll find out soon. But at this point, that wicket could have put brakes on the scoring. Oh yeah, definitely. It had been a completely different scenario. The bowlers would have their tails up. They'd be bowling with more guts and spirit. At the moment, they're really trying to bowl defensively more than anything else. That's something that they do not want. They want wickets. See, a little bit erratic in line and length. They are bowling a bit flat. Looks to me a bit defensive in this situation because they're not going to restrict the runs if they don't pick up wickets. It is going to be easy pickings later on. Mushfiqur is known to be a dasher. 52-run partnership. Highest partnership in 9 games for Bangladesh. Game. Just allowing the batsman to use the depth of the crease. They know they've got the runs coming. Completes the over. 9 done. বাংলাদেশে প্রায় প্রতি 2টি শিশুর মাঝে একটি শিশু ক্যাভিটির সমস্যা That's going a long, long way. A mighty hit for a 6. Ravindra bemused by that shot, but that shot was right there for the taking. Slowish delivery, tossed up outside the off stump, and a well-set batsman will not let this chance go by. But Shamim, this looks a better pitch. You can see the ball just coming off the pitch much better than we saw last game. Yeah, and that gives the batsman the confidence to be comfortable with that shot. Well, today's match is dedicated to the cancer community. This is a joint initiative by the Bangladesh Cricket Board and the Bangladesh Cancer Aid Trust, BANCAT. To know more about the initiatives in detail, visit BANCAT Facebook page or Facebook Bangladesh Cancer Aid Trust. All for a good cause, and all the players of the Bangladesh side. And of course, we are also wearing the bands. There you go. And we're in support, and everybody is for this great cause. Plenty of action on the ground. Not a drinks break, but the ball has gone into the stand, so there's a protocol to be followed. Yeah, if I remember right, during the Australian series, they actually changed the balls, didn't get the
other ball back and sanitize it. They were actually changing the balls. I assume it's going to be the same protocol in this occasion too. A good job. This is not the kind of pitches we see in T20s. Otherwise, we'll need about 30-40 balls. Or a ground in New Zealand. All the grounds in New Zealand are very, very short in the dimensions. I wonder why that would be, Shamim, because there are no crowds, so the ball can be easily retrieved. But different protocols for different countries, which is not understandable. Well, it's not only that. I think there's no crowds or not even any support staff or any ground staff inside in the setting areas. So they'll have to climb over those fences to get to them. It's better just to get another ball and carry on. Saves time. Not good for the bowlers. Maybe the bowler is shined one side and probably is getting a bit of reverse swing, or he's trying to do something, and you give him a new ball. No reverse swing here. With the white ball, it doesn't swing anyway. Well, you know, I saw last game Mustafizur bowl reverse swing. He got that clean bowled, and we saw the slight delivery. He conjures up things that you cannot imagine. He gets the ball to turn square. He's a fast spinner, if you can call him that. Being the cutter master that he is. Yeah, I suppose there would be some kind of a reverse. It is an abrasive surface, so if you work on one side of the ball, keep the shine on, you tend to get the reverse. Oh, first wicket for New Zealand. In similar fashion as in last game, chopped on to the stumps. Ball turning, and from way outside the off stump, he was trying to play it on the leg side. After hitting a huge six. Very unusual. Look at the manner in which he got out. He's not sure of the shot. He's trying to tuck it away. Type of shot he attempted in a couple of overs. This time it didn't work. Gets the face of the bat and then carries on and hits the stumps. Well, a bit of good fortune for the bowlers. That's what they've needed. They needed wickets. They've got one now. That of Liton Kumar Dash, who trudges back to the pavilion rather disappointed after scoring 30. If the ball's a mere drift and turn, he's happy and he's got that wicket. He's got just touched the wickets and nipped off the bails. Extraordinary delivery first up. Well, Mushfiqur is bemused. Maybe he's got short legs. He must have tried to go forward, and probably the back foot has dragged outside the pitch, outside the popping crease. It's a fair delivery. Mushfiqur is trudging back at this point, but again that forward defense and couldn't get back in time. So 2 wickets and 2 balls. Well, what a turnaround in events here. Mushfiqur Rahim not alert enough, just stepping forward and losing his balance, couldn't come back. Line belongs to the umpire. Line belongs to the umpire, and the umpire says, the third umpire said it's out, and 2 and 2 for New Zealand to bring them back strongly into this game. Mushfiqur Rahim goes. ফারিনকে দেখে মনে হয় ওর স্কিন সব সময় ফ্ললেস।
alert to the fact that he had dragged his foot out. And it was superb work. Shakib goes forward, smothers the spin, gets around. And thinks of a second, not there. A fabulous over completed. 7 runs have come from it, but there have been 2 wickets. আঙ্কেল গাড়ি রাখলেন এখানে তো আমরা খেলি And that's how fickle this game is. 1 minute you are up and the next minute you are down. Bangladesh, after giving a stable start by the openers, lost 2 early wickets. And now they are 60 for 2 after 10. And I have with me Tino, my friend from Zimbabwe.